Let's get it. I bought for 16 passenger. This a G5, no, this not a Challenger. Big one. I keep some members with me in the fridge. Get cold seats, they some cannibals. Eaters. They like to geek. Drink a whole bottle, wake up and repeat. Hola, ¿cómo estás? How are you guys doing? Hi, my name is Elizabeth Gray. If you haven't been to this channel before, and I give story times, that's all I do, babes. I should do vlogs, but I don't go anywhere. Anyway, today's going to be a story time. It's not about me, darling. It's about friendship betrayal. Somebody suggested it in the comments of the last video, and that's what I'm doing. Yeah, I found this story on the internet and I thought it was interesting. I could be wrong, but yeah. Manya taniliza makucha ziko wapi? Nilizitoa nilikuwa na bomoa nywele. And also ukiboeka makucha toa. Anyway, let me dive straight into this. We're going to name the guy Jude and the other guy Ben. And we're going to give the other characters names as we move on, okay? Sawa. Jude, siku moja kwa estate, anatembea minding his business, anakimbisha taya. Nini? He's 15 years old. Anaona mwanaume mwenye wanafanana, wanaenda wanaongea, mimi sijui wanaume wanaongelelea nini? Football. Nini? They hit it off. Sawa. And eventually they become great friends, even best friends. Actually, they are best friends. And they hang out together, they play together, they hang out all the time. They drink together, they party. Yay, hata kufuata madem pamoja. Okay? So, eventually, like after a couple of years, they've been best friends for a couple of years, they finally decide when they're the right age, they decide, let's gather our coins. Tushilingi tumbao to that, tuzieke to the gun. Tuweke, tuhame huko. Tuseme wanaishi Meru. Tutoke Meru tuende Nairobi, at least one city girls. Yeah, at least tuende wasichana, okay? Tuende city girls, tuende to indulge. At least tuende Nairobi hata sisi tukule chapo smoky kwa barabara. Sijasema ati Meru hakuna. Okay. Let's use this do. But so they make all this planning and they start saving. Lakini something happens in the midst of this saving. Ben siku moja skati kampita. Now, sasa atafanya nini? Atatoa macho atupe. Skirt ilimpita. Akazama chenge iko kwa hiyo skirt haiwezi nipita tu hivyo. Akaenda akaongelesha msana 1 2 3 4 5 6 kidogo Kiswahili Kizungu Kifaransa. Msana akaingia box. Ben sasa akona kashori tunamuita Jane. Ben na Jane sasa wameanza hihi haha huhu haha. Nani amesahauliwa? Jude. Jude sasa kumbe ilikuwa relationship ya yeye na Ben, sasa amekuwa third wheel. Story yao ya kuhama imekunywa maji. Imeflood Nairobi. Anyway, the story ikakufa. Now Ben and Jane are dating, they're in love. Lovers, but Jude hakusema I could let this like one occasion break their friendship because again I've told you that these niggas are best friends, the bestest of friends. So akasema you know what, nitameza kwa kawaru. Na ni make sure isininyonge na let me move on with this friendship. Eventually Ben Jude akafanikiwa. Hata yeye siku moja skati kampita. Akafuata hivi skati akasema hata mimi skati hizi nipita hivyo. What you doing out here with all this ass? Double cheeked up on a Thursday afternoon, hella ass. The sun is still out, my nigga, and it was just I don't know. Akamfuata, akaenda akamwongelesha Kizungu, Kifaransa, Kijerumani. Msana hata yeye chibu ndani ya box. Hey! Happy marriage to me. I'm going to call the girl Michelle. So Michelle and Jude start dating. Ben and Jane have been dating. Coincidentally, Michelle is best friends with Jane. Jane manziwa Ben. So like this is like, it's like kismet, it's cute or whatever. Best friends are dating best friends. Yay. So they're older now to say this. Right now they're like 20s, like 21s, 22s, okay? Ben gets a job. Ben akapata job kwa hardware, okay? Kazi yake ni kuinua mavitu, kuangalia stock ni nini, and he has co-workers. Sema ni hardware kubwa. Haya, Ben akiwa kwa hardware, Jude anasikia fununu penye yako. That Ben akiwa job, kazi yake tu ni kupayuka. Kazi yake ni udaku, umbea. Kusengenya. Unajua anasengenya nani? Anasengenya Jude. Beshte yake, his compadre, his boys. Anamsengenya with his new friends / co-workers amepata kwa hardware. Anajaribu kuwa impress. These friends I think in his head he thought the co-workers are cooler and they are new. Yeah. So he was like, kazi ni kuchomea Jude. Anachomea Jude aje. Kazi ni kuambia co-workers wake the new hardware. Jude unajua Jude is an alcoholic. He uses the nini. He is into
he's into drug business. Yeah, Jude is a bad guy. Jude kazi yake tu ni abuse drugs na nini, he's not even serious, he's lazy, etc. If fununu inafikia Jude hajatuambia if fununu ilimfikia aje, but I have a theory that maybe ikirere yake kaenda kuambia mabishi yake huku, mmoja wao aliambia manzi wa Jude wa Ben, manzi wa Ben ni beshte wa manzi wa Jude, yeye akaenda kumwambia mtu wake, but that's just an assumption. But anyway, point is usengenyaji ilifikia Jude kusikia hiyo story. I don't know if he confronted him, but me najua he stayed in the friendship still. I don't know why, but maybe it was loyalty. Okay, I decided, you know what, this is not going to break us as a unit. He let it slide. Okay, and I think he recognized that Ben anajaribu he's trying to impress his new friends. Hata kama his new friends don't even mess with him like that. His new friends, wenye wako kwa hardware, wamekuwa marafiki before wakutane na Ben. Okay, Ben anadu too much. Unajua yule bishta yako mwenye overdo mkiwa mbele ya marafiki wengine hadi ana change sauti. Uko behaving hivyo. Ini nini? Ati hi guys. Sauti yako ni hi guys. Tunafanya nini? Hiyo ndio sauti yako original. Mbona unageuka? But again, Jude ameachana na. Jude akidate Michelle akasema, you know what? Hata sisi tuhame Miro twende Nairobi. Sasa since huo mwenye tulikuwa tunafaa kwenda na yeye ameniruka, si niende tu na msupa wangu. Akili ikafunguka. Akaamua yeye na msupa wake ahame. So Jude na Michelle wamehama. Jude na Michelle ndio wamehama, wakaenda Nairobi, wamesettle nini. Wakiwa Nairobi, I think ni vile environment imechange, hata Jude mwenyewe akaamua hata mimi wacha nigeuke kipampas, you know. So he started like na hats off to Michelle. Michelle amefanya kazi mingi sana. Unaweza kubali kudate mtu mwenye akona drug and substance abuse at the ripe age of 20s. Okay, sasa hiyo uioni kama drug and substance abuse juu leo ako na jaba, kesho ni bangi, kesho ni alcohol, nini mix wewe unadhani ni weekends, lakini chali yako is going down a very dangerous path, na hata wewe atakubeba na wewe ni veer off the story. Anyway, wakiwa Nairobi, Jude decides to change. So now he's eating better, he's going to the gym, he has stopped drinking, he has started working on himself, which is commendable, and eventually he makes it to the other side. Mwili alikuwa kidogo alikuwa anakaa kama ile mascot ya Michelin tires. Sasa hii ameanza kukaa mtu wa miaka 8. Mtu akona amekatwa hadi akona ile line yetu ile like vitu pale hapo kabla ingie kwa boxes. Mtu ameiva. Michelle aliona, she saw a dream na akasema hii ninafuatilia mpaka mwisho. Sasa hii alikuwa ameoa Michelin tires mascot. Sasa hii akona John Cena. Want he do it? Jehovah naye ni mzuri. Anyway, he's doing better he's eating better. Ben akiwa yuko mabiashara zake, I don't know how this happened, but eventually he comes like where akina Jude and Michelle are living, akakuja na bibi yake, and akaanza kunotice bishta yangu nilimwacha akikaa hivi siku hizi ameoga kipande inafanya kazi. So he's like, oh, how did you get here nini? Jude anamuexplain, oh, you know, I had to grind, man, I had to have discipline, something I cannot relate to. Mimi na discipline. Yeah. But I had to like be disciplined nini. Lakini Jude ana notice Ben akimuuliza hiyo swali, haulizi in good faith. Anauliza, wacheni hata niwafanyie demonstration. Asio mwewe ndio umelose weight. Mimi ndio bishta yako nakuja kukuuliza. Sawa? Nakuja nakuuliza. Stacy na umekonda. Ulifanya? Ama wewe ni mgonjwa? Oh, okay. Oh, na nimeona hata umepata ka job. Uko poa. Wow, boss lady. Unagetia tone? Hebu umeshikanisha. But yeah, that's hiyo ndio tone Ben alikam nayo kwa Jude. So Jude was like, oh, okay. But akaamua push it aside because again he's a loyal man. So Ben akaamua, okay, let me try what you've been doing. Nione kama hata mimi I'm trying to be like you, man. Yeah. So Ben akajaribu kufanya hiyo diet na amekuwa akifanya, akajaribu lay off the drugs, lakini yeye akafail horribly. You don't have future here. You don't have future. You can never make it. Mbona juu Ben hana discipline. Naye Jude anamwambia, Ben lazima uko na discipline ufanye hiki kitu manze. Lazima uko na discipline manze. Jude Ben hataki kusikia. Saa Ben hiyo biashara akaona hapa hawezi toboa, akaachana nayo. Huyu Jude mtoto nini? Yeye ana elevate. Sasa hata ameanza kuongelesha coworkers wa bibi yake. Bibi yake alipata job poa. Bibi yake anakamwingia home anamwambia, by the way, my coworkers are really nice nini, wako poa, wako fit, they are easy to talk to. So like Jude ako like interested, ako like, oh okay. So yeye akaanza ku hang out with his wife's friends through work events, they meet for like food nini, na ameanza kupata marafiki genuine huko. Ben naye kuona that bishti yake ameanza kuthrive kupoa nini, kawaru ikakuja hapa kwa Osophagus ikamnyonga. Akaamua, you know what, hata staki hii ubeshte, mimi hata si rafiki yako tena. And he tells that to Jude. Jude akasikia hiyo story ikamkazia vibaya sana, akasema, oh okay,
That's what we're doing. Okay, sawa. Hata mimi kushow mimi ni nani? Nadhani ni mpeti. Jude akablock Ben. Na hiyo friendship yao ikakunywa maji hivyo Nairobi tena. Friendship yao ikaisha. They both go their separate ways. Si ndio? Now, as Jude is telling this story, anasema that now, because now he's now friends with like the wife's co-workers na nini. Eventually he decides, let me try for a job. There's a job opening kwa company ya bibi yake, akisema si wacha nijaribu bahati yangu. Okay, since things are going well already. Yeah, wacha, na alikuwa amepoteza job yenye alikuwa nayo akikam Nairobi the first time, alikuwa amepoteza hiyo, so akasema si wacha ni apply yenye iko kwa ofisi ya bibi yangu. Aka-apply na akaipata juu already, yani marafiki na au mwasi wako huko anajua most of the things ni nini. Of course me bwanangu kama anakuja ku-apply kazi kwangu, si of course ninampea wa Kenya. This is Nairobi bana. So yeah, so he gets the job nini. His friends are good, his new friends are good, they encourage him, they know his past and they still don't judge him for it nini. And now as Jude is now reflecting on his past and his relationship yake na Ben ilikuwa like they were friends, so bado akona wound chenye amefanyiwa. Sasa akireflect anafikiria yenyewe, nikiona Ben alikuwa ananivuta chini, he would drag me down like to the pits of hell. He was dragging me down. Juu hata kama anaambia marafiki when he was telling watu wa hardware ati wao ni mimi natumia drugs, yes that was true, but alikuwa anaomit the fact that when they would drink together, yani Ben na Jude, ilikuwa inafika mahali unaona vile ile hamuoni hata ulimi ni mzito. Hii pombe ni kisawasawa yenyewe. Jude had dai ingine, but Ben atainsist wanunue mzinga ingine. Nunua mzinga, kwani pesa ni mtoto maliza. So they buy money, things get juu. Unajua when people get belligerent, they get high as a kite. Lazima vita itokee. Lazima hapo maeneo za 3-4 lazima vita itokee. Na vita ikitokea, Ben alikuwa anajiosha na sabuni kipande, anasema hiko makosa yake, ilikuwa makosa ya Jude knows. Lazima I push it to the max. So, kwa kuwa mlikuwa mnapiga kelele na kuenda kwa mwendo wa kuyumba kwa sababu ya ulevi. Kwa mimi naomba msamaha kwa sababu hii kitu ni rafiki yangu tu ndiye alinipeleka hapo. Mimi mwenyewe sijawahi kukunywa sana, lakini rafiki yangu tu ndiye alikuwa anaenda. Hata nilikosa kwenda kazi. Jude alikuwa ana get hiyo ni nini ina happen. Sasa alafu sasa anaanza kufikiria, by then nikiwa marafiki na Ben, kuna time ali-accuse of assault. You know which kind of assault? I can't say it on YouTube. But yeah, he was accused of assault. Now, at the time, because Jude was such a good friend, alikuwa with his boys like this, which I don't usually understand. Jude, mimi, the moment somebody in my circle is accused, mimi na wewe sayonara, nitakuacha vile baba alikuacha kwenda maziwa wewe. But so he had believed in me. But now akaanza kufikiria akasema, because he's such a liar, ni nini itamfungia asidanganye kuhusu hii situation. And sasa alikuwa anasema, if only I had the proof, ningekupeleka nini mbele ya nini maafisa mimi mwenyewe. But because he doesn't have the proof and he's not sure, hawezi fanya anything about it at this moment. But sasa ndio anafikiria yenyewe, maybe he did do that. Na anakumbuka every time he would bring up the story kwa Ben, kumwambia by the way ulifanya, Ben alikuwa anajama na anafura kimandazi na hajibu swali. So sasa reflect na anafikiria, maybe he did do it. So now he is glad that yenyewe ikuhama kutoka Meru kwenda Nairobi ilimfungua macho, ili kumpea a new perspective, and he gave ilimpea opportunity to mingle with new friends and ajue yenyewe what a friendship is supposed to be like. Muna get akaanza ku get hii si friendship, hii ni kutumiana, tunatumiana TCD vibaya, very disgusting. So eventually those two are not talking, and now Jude anasema sasa anahurumia sasa bibi wa Ben. Kwa nini? Juu yeye ata have kudeal na huyu mnyama milele. Juu sasa you're tied down to an animal. Na yeye hata why find like, unless Ben mwenyewe achague kuchange, hata why find like a husband to rely on. Jude, we're gonna get that was the story for today. And what I gathered from this story, because now like Jude is thriving, meaning him and his wife, new job, new money, getting it in. He's no longer drinking when he's hanging out with his new friends. There's no drinks involved. Ni chai, maji, juice. Yeah, too. Everything is halal. Okay. So what I gathered was sometimes your friends will atakuvuta chini. Yes, there was betrayal in the fact that alikuwa anamsengenya kwa wengine, and he let that slide because that's my friend in mini. And in the same way, there's somebody right now when rafiki yako amezoea kukudog out, na wewe unakubali tu slide because that's my friend, and you don't you've been friends for so long, because this was a 15-year friendship. Sasa wako 30s, 15-year friendship, na sasa ndio realize akiwa in his 30s that hiyo yenyewe nilikuwa nakapitia. Sasa wewe sasa hiyo in your 20s ni nini with your friend, and you're going through things and you're saying, you know what, nitamsamehea, labda atageuka. In the same way tunasemanga hauwezi geuza mwanaume, in the same way hauwezi geuza nyoka ikuwe papi. What the hell? Hapana. Walk with me. Sai bishi yako kazi yake tu
Okay, let me give a female perspective. Let me give you a female type of betrayal that usually happens and happens a lot of the times. Well, when I bitch yako dem, mwende out, okay? This has happened to me before. Mumeenda out kuscam some wababas, okay? Mumeenda kuscam wababas. Juu, tulisema hatutawahi wahurumia. Mtu ameacha watoto kwa nyumba akuje club. Nyonya, chukua wallet yake kimbia. So, uko na yeye kwa club, umekaa hapo kwa meza hii. Haya, bitch yako amue, yeye hataki kuwa hapo anymore. Aende washroom na bag, atoke, akuacha hapo. Hiyo si tabia ya nyoka. Hiyo si tabia ya nyoka. Sasa you're stuck there. Kwa meza ya baba. Alikuwa before atoke alikuwa ameorder drinks. Drinks zake ziko hapo. Drinks zako ziko hapo. Sasa baba anakuangalia na kwambia maliza. Na ukimaliza ujue unaenda home kulipia hizi zenye ziko kwa meza. Hiyo si kitu inafaa kukwambia red flag. Alafu kesho after umeshafanyishwa vitu nini horrible. Ama umepitia kama uli manage to escape. Okay? Uli manage to escape. Sasa ukutana na bishta yako the next day. Yeye anakuambia, kwani ulihepa aje? Amekuonyesha mimi 32. Unacheka naye, girl, unataka mimi ilibidi niende washroom. Walikuwa wamechukua bag mimi ilibidi nimeacha. Lakini nilihepa. Cheka tu. Huyo ni mtu mwenye no care for your life. Juu angetaka muhepe nyinyi wawili. Si angefiga. Kwani mnataka kuniambia wasichana wawili hawezi fikiria? Women in STEM. Fikirieni vile mtaponyoka mtoke. But I could consider you as a human being or as a friend at that moment in time. Na akakuacha in a vulnerable position. Ulimi yangu ni nzito leo. Nisameheni. Okay, there's that. And there's also the thing for every time like you're around like, and this I'm saying it towards like women, isn't the most. So if dudes have I have one for dudes. If the dudes the friends you're with, every time you find a girl that you think is like the perfect one, hana biashara nyingi, une mtu kama vile mkurugenzi usema, une mtu ukikulisha akule ashibe, hana shida na mtu, ana shida na mtu. Yet that type of girl you've been dating, you've been in, your friends encourage you to either step out of the relationship, ama they encourage you ati wasichana ananga nini, kazi yao ni kukuambia hizo, kukuwhisperia kwa masikio, kukudiscourage. Eventually you do step out of the relationship, ama eventually you do give up on the said relationship, una break up na yeye, haumpei reason nini. Msichana aliamka asubuhi ameandikiwa message, ameambiwa sayonara blocked. Unaona? Sasa wamekufanyia hivyo, you as a man umefanya, oh my boys will never let me down. Sawa. Months down the line, umeona msichana anaanza kudate mtu mwingine, ama weeks. Okay? Msichana anaanza kudate mtu mwingine, unasikia kwa uchungu ni nini? Unaenda unaonyesha your boys, unasema, na ude mwenyewe kumbe alikuwa nini? Alikuwa milaya, ona vile ame move on bio. Na hao wakwambie, ungemwachilia my boy. Sorry. Huyo si nyoka. Huyo si nyoka. Stop it. Juu sasa mbona anakuambia sasa, na huyo ungeachilia, na sasa yeye ndiye alikuwa encourage u step out. Na kwanza wanaku encouraging you step out na mtu mwenye anakaa vile anajisikia. That's none of my business. Ni mambo ya wanaume. Turudi kwa mambo ya wanawake. Every time you're with potential, mumeenda kukula, unaona meza ya watoto wa Yesu. Watoto. Vifaa. Wanaume wanakaa vizuri. Akona katlo, akona taper feed, akona to dread zimeshikwa hapo, ananukia vizuri. Unaweza hadi uma. Okay? Waseme, could you come over to our table? Muende. Bishti yako the first thing afungue mdomo yake aseme, hi, how are you guys? Aone chali mwenye amekuangalia sana, amekukatia sana, kazi ya kwanza kusema ni, this my friend Stacy, she likes nini? She likes flirting with men a lot. She doesn't really mean it. Uko here? Uko ni nini? Na uko ni wapi? Na tunafanya nini? Ama kazi yake ni kukuchomea all the time. And you know what I mean. Kazi yake ni kukuchomea. Ati unajua Stacy hajui kunini, hajui kufunga mdomo. Unajua Stacy mrota, unajua Stacy kazi yake ni kukuchomea in instances where hafai kukuchomea. In instances where wewe unakatiwa lazima bring up something about herself ama something negative about you. Shut up, you. Shut up. You get it? That's not a friend. That's a competition. And you never want to be in competition with somebody who's supposed to be a friend. Even in a relationship. You're never supposed to be in competition. Okay? And somebody who would give more like weight to the relationship. Now, I understand that your relationship but haimaanishi that's because you're in a relationship you abandon your friends. Okay, you can balance. Believe me, you can balance. You can do it both. Okay, you can do it both. It doesn't mean that you allow yourself. Every man that you date anachukua your entirety, anachukua wewe 100%, because you are not defined by this relationship alone. Ikianguka ni nani utakimbilia? Sina hao wengine akina Nzeri, ama ni nani utakimbilia? Sina akina Nzeri. Sasa if you abandon them, ndio urukie huyu, ile siku atakuacha uko na nani? Hauna mtu. Alafu sasa ukuje kutuambia fake friends wewe. But again, friendship is just like a relationship. You need to go through the motions.
Go through the emotions, work with them. You have to understand who your friend is. You have to understand their weaknesses. You have to understand their strengths, and together you build the relationship as a relationship. That's what I believe. You work together. Like me, my really good friend is my cousin. I know it seems like it doesn't count, but it is. Me and how we talk to each other, we are vulnerable with each other. Hatudanganyani. Unaget? So tengo mbona mitatemeka hapo. Ulimi ni nzito na nasikia njaa. But we tell each other the truth. Every itty bitty thing unaenda unamwambia, and you have like, you confront to each other, and how muogopi kuambiana ukweli. Amogopi kuambiana ukweli. Kama mtu amtaki mwambie na hakutaki, my nigga. Hakutaki. Hata usiji hakutaki. Lakini if you want to be the lulu, and that's your lulu kind, lakini mimi nimekwambia hakutaki. Na huyo mtu mwenye unaambia hivyo anachukua the advice. Si kama ni envy. Ati wewe una uko na kawaru towards her life, but anaichukua kama advice, like solid advice. Anasema yeah, I will consider it. Either atafuata ama hatafuata. But amekusikia. Okay? Amekusikia na ame recognize that you're here to build, not to break down. I understand. And that's how we should treat our friendships. We should really be intentional, even in our friendships. We should really take care of them. It's like a passing thought. Like and like you don't even bother to ask them about their lives. You don't even bother to ask them, how are you emotionally, spiritually, how are you walking? You get? Yeah. But that's just my opinion. And there's also a thing, I understand that, if I've been a very bad friend before, because I've been in a very, okay, it wasn't very violent, but I've been in a violent situation in a relationship. Na kazi yangu ilikuwa, nikifanyiwa kitu naenda nakimbia naambia marafiki wangu, wananiambia achana na yeye, nasikia alafu naenda narudi. Unaona sijisaidi na inawaboa hao, juu sasa wanafanya. Alafu I'd take it a step further, and I'd take huyo mtu mwenye nimetoka kucomplain kumhusu, I'd bring him into our circle. Nakuja namkalisha hapo, nacheka na yeye, namshika mkono mbele yao. Hao anamshangaa, huyu dem tu ndio ametoka kutuambia vile huyu mtu anamfanyia. Sasa unaona, sasa it puts them in a tough place, juu hawajui penye watasimama. Ndio hata wewe ni wishy-washy. Like a Kenyan politician, hujui penye unasimama. Oh God. Yeah, and if ever that you have a friend like that, yes, you understand that they are going through a lot at this moment, but you have to also understand that the decision to leave has to be upon them. It has to be a personal decision. The same way, like drug addiction and rehab, I was listening to Jesus Girl on Lynn Gugi, and she said that Lynn asked what's the right time to go to rehab, what's the right time for a caretaker or guardian to take somebody to rehab, and Jesus Girl said personally she thinks that you should take yourself, that it should be a personal decision. In the same way, I think it should be a personal decision, because maybe before nitoke penye nilikuwa hapa WWE, it wasn't as bad as some are, but before nitoke hapo it had to be a personal decision. Ilibidi mimi mwenyewe nijiambie na dunini hapa surely mimi ni mtu sina baba, sorry sikuwa nisema hivyo, but kwani mimi ni mtu mwenye sina like support system. You have a support system. Unaweza kosa baba, but you have a support system. You get it? Must take my words out of context. But I had a support system. I had people who believed in me, who trusted, who cared for me, people I had been venting to, telling me wacha toka hapo, na mimi sisikizi, mimi nadhani I was doing it for the plot, and na ningeendelea hivyo, si ningepotea, si ningekuwa mmenizika mimi, a fine girl toto like me, please. So encourage your friends if they're in any situation that needs them to like get out. Encourage them, but also remember that they have to make the decision to get out on their own. If you feel like they are draining you emotionally, take a step back and work on yourself, because you cannot fill somebody else's cup when you're empty. You know that for you. You cannot. You cannot. So please, as we deal with our friends, let us remember that is also a relationship. Yeah. And actually, dare I say, a very important relationship. The most important one. After God, of course. Your family. Yeah. So, that was the story for today. If you liked it, please like the video. Share it, subscribe. Turn on the post notifications. This time, I came on time. I came on time. Kazi yangu nafanya kazi kuliko politician zile siku za mwisho before election. Niko hapa kissing babies, making roads, fixing potholes. Menipeta na tena. Anyway, please like, share, subscribe once more, and turn on your post notifications. I will post another video next week on Friday, hopefully. I do want to do vlogs, but again, I only stay in the house, girl. But I'll do my best. I've been going outside. Don't ask me doing what, but I've been outside, and maybe I will start doing that. But yeah, thank you for watching my video. If you have any story suggestions, go to my comment section, write it down. Go to my Instagram, write it down. Go to my TikTok, write it down. Go to my inbox, write it down. I will read it, and if I don't read it, maybe because I was asleep, but I will read it as well. Yeah.
Yeah, mwah. Toodaloo, take care of yourself and watch your pH. Bye. Let's get it. Hop off a 16 passenger. This a G5, no, this not a challenger. Big one. I keep some members with me in the fridge. Get cold seats, they some cannibals. Eaters. They like to geek. Drink a whole bottle, wake up.